they have various resources that you can call and refer to. 311 is a great resource for you. If you don't know where to go and you're trying to find out where to go, you could always call 311 and they will refer you to various services and agencies that could assist you. Once again, thank you for allowing me to speak here. And any questions, I'll answer later on. Détective Léon, thank you. Léon, quand tu t'as dit détective Léon, ñaari année yi jëkk muy soxla si nga xam ne avocat la ak détective Léon soxla si wax na ci bureau immigration yaa xam da nga fi ñëw yàgg bi am na possibilité loo xam ne nii boo fi nekkee moo kii loolu da ngaa fi njaboot yoon woo ko ne jaar par ci pays yooyu am na application yu bëri yoo xam ne nii am na ci processus bi ba nga jafe nga xam ne am na ci donc dañuy ay yoon yu bëri temps bi su ma leen wax lépp mais dafay jël publicité ci rajo bi kon ñu bëgg jox moom da ngeen bu ngeen dégloo rajo bi talaata ju nekk diggante minuit jëm minuit 11h jëm minuit da ngeen mën a jokkoo ak moom détective Léon wax na lu jëm ci violence maanaam mën na nekk xuloo mën na nekk sax violence physique buy am diggante yaa xam borom kër ak soxnaam wax na li nga xam ne ni yoon mayee na ko fi ak moyen yoo xam ne ni nit ki mën na ci jaar mais ñun nag ci association bi li ñuy faral di wax mooy bu dee da nga nekk victime u crime ñu dal sa kaw mën nga ko report ci police bi mais diggante soxna ak borom kër ñun am nañu une commission des sages boo xam ne ni yaakaar nañ bu réeroo amee balaa buur di ci jot mën nañ ko régler foofu commission boobu Serigne Dame moo ko jiite Serigne Dame Diop dañuy dox diggante ci biir mariage yi diggante ay sénégalais yu am réeroo seen biir góor ak jigéen jigéen ak góor parce que fii dëkk bi comme li mu wax bu ci yoon xasee jot diggante borom kër ak soxnaam daanaka dellu ci gannaaw dafay jafe kon li ñuy conseiller toujours quel que soit réeroo bi ñu jéem ko indi à l'intérieur de l'association am na commission boo xam ne loolu lay yëngu muy commission éthique et sage mais képp koo xam ne ni dal nañ sa kaw ngay victime d'un crime kooku yoon may na la pour nga déclarer ko te li mu wax it mooy police bi yoonam nekkul ci ku amul kayit wala ku am kayit képp kuy victime police bi war na la mën a taxawu kii tegu ci intervenant yi mooy Leslie Giraldo moo jiite OSA moom mu ngi nar a wax ci wér ak wérle mooy health ak safety ci loolu lay intervenir Leslie Giraldo so you have the time allowed is 10 minutes. Good evening, everyone. My name is Luz Dari Giraldo, and I'm the Safety and Health Specialist and Immigrant Project Coordinator at the New York Committee for Occupational Safety and Health, NICOSH. NICOSH is a union-based coalition of more than 200 unions, workers, activists, health and legal professionals, community-based organizations, all fighting for the rights of every worker for a safe place in the workplace. I was invited here today to talk about safety and health, and because we're celebrating the International Women's Day, and as Ms. Aminata Tour briefly mentioned, March 25th of this year, it's a very, very special event that took place 100 years ago. And I would like to briefly talk about this event so that you understand how this event changed the weight and the safety and health conditions of women at work. The Triangle Shirtwaist Company, a large manufacturer of women's clothes located in New York City, was caught into fire on March 25, 1911. The unsafe working conditions, such as large piles of flame materials, locked doors, inadequate fire escape, and the inability of the New York City fire truck ladders to reach high enough to rescue the people trapped by the flame,
led to the death of 146 workers. They were mostly Jewish and Italian young women workers. Many of them were 12, 13, 14 years old, who jumped to the ground to escape the heat and flame. Some of them were undocumented women whose names were never identified and who were buried without just a number on their crypt. 3 weeks ago, just 3 weeks ago, after 100 years, Rosalia Lavella, the name of one of the workers who died that day, was finally identified and her name was released to the public. She can now finally rest in peace among the others whose names have been identified. After this tragic event, hundreds and thousands of people were very angry and outraged because of what happened, and they began unionizing. One of the greatest activists and fighters for women's rights in the USA, Frances Perkins. I hope most of you have heard of her. In addition to being the first woman labor secretary under President Franklin Roosevelt, she was the only female appointed by the Governor Dan Dix to carry over the factory, investigating the commission that made history of its findings and recommendations on labor reform. Those recommendations, along with the pressure of the International Ladies Garment and Workers Union, led to the New York State pass a whole series of new laws regulating factory safety and a new set of arrangements, and institutions emerged to agree conditions for workers, give them a voice, and improve safety conditions. Frances Perkins was also the pioneer of the Workers' Compensation Act, which was a huge step because now people, everyone, regardless of the immigration status, could apply for workers' compensation when they had an accident or develop an illness. This triangle story tells us about the history of labor reform and fight for better working conditions, conditions that after 100 years still exist nowadays. Luckily today, the right to a safe workplace is protected by the Occupational Safety and Health Act and by federal government and other state organizations. Regardless of the protection that women workers have, women often face different workplaces health challenges than men do, partly because of the type of work that they do. In terms of health, women generally have work-related cases of carpal tunnel syndrome, tendonitis, respiratory diseases, infections and parasitic diseases, and anxiety and stress disorders compared to men. Job stress has been linked to heart diseases, muscle bone disorders, depression, and burnout. Other areas of concern for working women include heavy workload demands, job insecurity, role uncertainty and conflict, family balance issues, sexual harassment, wage gap between men and women when doing the same type of work, domestic violence, workplace violence. In fact, women are more likely to suffer from assault and a violent act by another person, husband, boyfriend, at work. The Bureau of Labor Statistics, for example, estimated over 13 million women working in healthcare social assistance. It's 91% of nurses and nursing aides are women. Women working in healthcare may be worried about illnesses and injuries caused by long hours, shift changes, physical tasks, violence, and possible exposure to infectious diseases, hazardous chemicals, and musculoskeletal disorders. Many of these injuries and illnesses among women can be prevented. We must educate ourselves to identify the dangers at the workplace. We must learn how to prevent them. But most important, we must learn how to take action so that this number of illnesses and deaths in the workplace among women go down.
NICOSH recognizes and supports the initiative that the Asociación de Senegalese des Americans has taken to hold this International Women Forum to educate and build alliances with all of those who have participated here today, to acknowledge that women are in power and that talk about conditions for sustainable development. This has been a great forum, and there is much to be done. We must unite to continue the fight for what Francis Perkins started 100 years ago. We must work together to empower women and to reduce the unnecessary and tragic toll of workplace deaths, illness, and injuries of women so that events like the Triangle Shirtwood fire never happen again, and that there's no more Rosalia Lavela waiting 100 years for her name to be identified. Thank you for the opportunity to participate in this forum. Thank you, Ms. Carvalho. Thank you very much. Donc ñu tàccu soxna soosu nga xam ne moo introduire thème boobu jëm ci mbirum health and safety. daanaka ñii ñoo nekkoon intervenant yi ñu fàttali ne Cheikh Mbacké Samb également mu ngi fi il a rehaussé sa présence donc ci événement bi ak Adja Abgmag. Cheikh Mbacké représente le Parti démocratique sénégalais fii ci États-Unis. donc ñu continuer ci li nga xam ne ni mooy événement bi ñuy fàttali ne fii ci table bi c'est nos confrères d'Abgmag magazine benn magazine la boo xam ne ni ñoom ñooy broadcast événement bi online ci abgmag.com. également ñu ngi koy broadcast live ci WPAT 930am.com. ñu ngi koy def également ci rajo bi ci 930 AM. kon lii mooy li nga xam ne nii moo fi jaar ci waxtaan di remercier tous les panélistes en commençant par docteur Aminata Touré. di remercier également Teresa Napolitano, détective Leslie Léon ak ko nga xam ne ni mooy Miss Geraldo. 7 heures la ñu waroon commencer gis ngeen ni mu guddee donc le temps est pratiquement li ñu joxoon terminé na mun nañu ubbi ay questionnaire képp koo xam ne bëgg nga laajte ci li nga fi dégg ci débat bi yaa xam ci la première intervention la ba ci bi mujj 1 à 2 minutes par intervention ku bëgg a laajte ci benn ba ci ñaari minutes ñu continuer bu ñu jógee foofu am na fi ay prix yoo xam ne nii dañ koy jox certains membres de la communauté ay góor ak ay jigéen yoo xam ne nii dañ leen distinguer ci seen taxawaay donc on va ouvrir le débat pour ceux qui souhaitent intervenir. Vous pouvez intervenir si vous avez des questions, il y a 2 minutes, à commencer si vous voulez intervenir sur la première communication de Dr Touré ou la dernière. Nous rappelons qu'il y a des distinctions qui seront remises tout à l'heure à certains membres de la communauté, hommes et femmes, qui se sont distingués dans cette communauté au cours de ces années. Donc, puisque on a complètement débordé sur le temps, les questions seront limitées à 1 à 2 minutes pour ceux qui veulent intervenir. Ensuite, on passera à la remise des distinctions. maa ngi leen di sant bu baax di leen wax ne jigéen ñi fi ñëw encore dama bëgg balaa ñuy dugg ci question yi bu dee amuñu question nu mu gën a gaawee di njëxule tegal ma musique jigéen ñëpp kontaan sunu yaram bàyyeeku ndax gaa ñi mën a xalaat dara loolu laa bëgg dugalal ma musique jigéen maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ne jigéen ñi dañu xewle conférence bi c'est trop sérieux yëngatu leen jigéen ñi tey seen bés la Alimatu madame Touré maa ngi kontaan bu baax encore une fois di leen wax ne sama invité yëpp tey restaurant Africa moo leen tey may reer bi bëgg nañu suñu paree Thiala Sabaral madame la sénatrice monsieur Cheikh Mbacké Samb du consulat général ñi ngi leen di wax ne dinañu dem ñu reeri reer bu neex ak ñi nga xam ne ñoom la ñu war a honorer di joxule sa affaire yéex na
Ouais.